Oi, gente, tudo certinho? Para o vídeo de hoje, fiz um voo de drone sobre a Praia do Buraco, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Não é possível chegar à Praia do Buraco com carros ou com motos. O principal acesso à praia se dá pelo deck do Pontal Norte, que fica pertinho da roda gigante, logo após o quartel do Corpo de Bombeiros. Também é possível acessar a praia pelo Morro do Careca ou pela trilha do Costão do Morro do Careca, que fica no início da Praia Brava. Durante o voo, teremos belas imagens da Praia Central, do deck do Pontal Norte, da Praia do Buraco e do Morro do Careca. Tudo isso na incrível Balneário Camboriú. Assista o vídeo, curta, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo. Um belo passeio a todos. Muito obrigado. We are not alone. Within my reverie, there's holy light. Without a number, we stand and fight. And Lord, ignite. The world is cold. We stand surrounded. We are not alone. Within my reverie, there's holy light. Without a number, we stand and fight. Oh, 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 we are not alone. Oh, we are not alone.